So we're going to go straight to the Word of God. And today we're going to get our study from the book of Psalms chapter number 100. Psalms 100. That is where we're going to get our study today. If you are putting a subject to your notes, just write giving thanks. Wapo unapeana kichwa kwa mada yako ya leo ama nakala yako ya leo, peana just giving thanks. You can write giving thanks. Unaweza kuandika tu pale juu shukrani, because this is one of the most beautiful psalms about thanks giving. Maana hii ni mojawapo ya ibada iliyo safi ya kupeana shukrani. But it is also one of the psalms that demonstrates the love of God that endures forever. Pia hapa huyu mwandishi wa Zaburi anaelezea upendo wa Mungu ambao wadumu milele. So as we move towards the end of the year, kwa hivyo tunapoendelea kusonga mwisho wa mwaka, just a few days before we close down the year 2022, siku chache tu kabla tukufunga mwaka wa 2022, it is very important for us to be able to check on our lives. Ni muhimu sana sisi kuweza tu kuchunguza maisha yetu. Just ask ourselves a few questions. Weza tu kujiuliza maswali machache. How did I spend the year 2022? Je, nimeweza kutumia namna gani mwaka huu 2022? What have I achieved in the year 2022? Je, ni nini kile ambacho nimeweza kukipata katika mwaka huu 2022? And basically, what has the Lord done into my life the year 2022? Na kimsingi ni nini kile ambacho Bwana ameweza kufanya katika maisha yangu mwaka huu 2022? Most of the time, wakati mwingi, many people, watu wengi, do not thank God for what He has done for them. Hawashukuru Mungu kwa kile ambacho ameweza kuwafanyia. Basically because maybe they wanted God to do something else and God did not do it. Labda kimsingi walitaka Mungu akaweze kufanya jambo lingine na Mungu hakufanya. But there are basics that God has been able to do in your life without even realizing. Lakini kuna mambo ambayo Mungu ameweza kufanya katika maisha yao na hawajaweza kuyatambua. So they tend to complain and cry towards the end of the year. Kwa hivyo wao huchukua hiyo nafasi kulalamika na kulia mwisho wa mwaka. Murmuring, complaining, gossiping, crying. Wakinungunika, wakilalamika, wakisengenya, wakilia. And their hearts even gets filled with the spirit of unthankfulness. Hata mioyo yao inajashwa na ile roho ya kutoshukuru. Pointing fingers to others. Wakiweza kukonyezea watu vidole. Blackmailing others. Wakiongea vibaya kwa wengine. And even to an extent of going to a level of even disregarding God Himself. Hata kuweza kufikia kiwango cha kuweza kumdharau Mungu mwenyewe. And that one makes most people to get into a more dangerous position. Na hiyo inawafanya watu wengi kuweza kuingia katika sehemu ambayo ni hatari sana. And sometimes even they miss out on God. Na hata wakati mwingine wanakosa Mungu. Or even cause delays in their individual lives. Ama wanasababisha ile hali ya kuchelewa katika maisha yao ya kawaida. Some of the things that God could have fasted in their lives, they come into a delay. Baadhi ya vitu ambazo Mungu ameweza kuzifanya katika maisha yao basi zinakuja zikiwa zimechelewa. Just because of the kind of sins that we've allowed to fill our hearts. Sababu tu ya zile dhambi ambazo tumeweza kuziruhusu kuweza kuzijasha mioyo yetu. And most people do not know that it is the will of God to be able to give thanks in everything. Na watu wengi hawajui kwamba ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu kuweza kupeana shukrani kwa kila jambo. They do not understand that it is the will of God to give thanks to God. Hawakufahamu kwamba ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu kupeana shukrani kwa Mungu. And there is a time that I was talking to you. Na kuna wakati ambapo nilikuwa nikiwaongelea. Maybe you wanted to buy a new car, maybe you wanted to build a house. Labda ulitaka kununua nyumba mpya, ukataka kujenga nyumba mpya. Or maybe you wanted to buy a plot. Ama labda ulitaka kununua shamba. Then you were not able to achieve that. Alafu wewe haukuweza kutimiza hayo. And because you did not achieve that, now you disregard God and even you fail to give Him thanks. Hata kwa sababu sasa haukufanya hivyo, unamdharau Mwenyezi Mungu, unaacha hata kupeana shukrani. How many of you have heard people saying that this year has not been a good year? Je, ni wangapi wenye mmesikia watu wakisema kwamba mwaka huu haujakuwa mwaka ulio mzuri? They tend to say that 2022 has not been a good year. Wao husema kwamba mwaka wa 2022 haujakuwa mwaka ulio mzuri. So they have no reason to tell God thank you for what you have done for me. Kwa hivyo hawana sababu yoyote ile ya kuweza kumwambia Mungu asante kwa kile ambacho umenifanyia. It is just because we have allowed foolishness to occupy our hearts
hearts and even our minds. Ni kwa sababu tu tumeweza kuruhusu upumbavu kuweza kujasha mioyo yetu na hata kujasha akili zetu. But when you become smart and intelligent, lakini wakati ambapo unamakinika sana, and when you choose just to become wise a little bit, wakati ambapo unachagua tu kuwa mwenye hekima kidogo, then you'll have a lot of things to be able to tell God thank you. Basi utaweza kuwa na vitu vingi vya kuweza kumwambia Mungu asante. Just ask yourself, how many people have buried their beloved ones and you have not buried one this year? Wewe jiulize tu ni wangapi ambao wameweza kuwazika wapendwa wao ili hali wewe haujazika hata mmoja. Does that make you to be more special than those who have buried their beloved ones? Je, hiyo inaweza kukufanya wewe kuwa special sana kuliko wale ambao wameweza kuzika wao? Have you ever asked yourself, how many times have I gone to hospital this year? Je, umewahi kujiuliza ni mara ngapi nimeweza kwenda hospitalini mwaka huu? And yet there are people who are suffering in wards, people who have slept in wards, sick bed for a very long time. Ile hali kuna watu ambao wanateseka, kuna watu ambao wamelala katika vile vitanda vya hospitalini kwa muda mrefu. Some are sleeping under the valley of the shadow of death right now. Wengine wanalala katika bonde la mauti. Some have suffered day in, day out. Wengine wameteseka kila kuchao. With a lot of sicknesses, with a lot of challenges. Na magonjwa mengi na changamoto nyingi. Even as we speak this morning, some are in oxygen. Hata wakati tunapoongea hivi asubuhi ya leo, wengine wako katika ile hali ya kuwekewa pumzi. And yet we are here breathing safely. Ile hali sisi tuko mahali hapa tunapumua salama. There is no struggle, there is no challenge. Hapana kungangana, hapana changamoto. Maybe if you were sick, it's just a small headache. Labda kama ungelikuwa mgonjwa ni maumivu tu madogo ya kichwa. Or just simple malaria that you can just be able to take a painkiller and you're okay. Ama malaria dogo tu ambao unaweza kuchukua kile dawa ya kupunguza maumivu na unakuwa salama. There is a time I was asking myself, have you ever asked yourself how much do you pay for oxygen in a day in a hospital? Kuna wakati nilikuwa najiuliza, na je, umejiuliza kama ni kiwango gani ambao unalipia ile pumzi ya oksijeni? Do you know how expensive it is for you to be able to breathe with oxygen in hospital? Je, wajua jinsi ilivyo gani wewe kuweza kupumua na ile oksijeni pale hospitalini? And do you know how uncomfortable it is regardless of that oxygen being given to you? Do you realize how uncomfortable it is? Na je, wewe unatambua jinsi ilivyo ya kustareheka wakati ambapo unatumia hiyo chombo cha oksijeni pale hospitalini? And God has given you the kind of oxygen that you're breathing without paying anything. Ile hali Mungu ameweza kukupa wewe aina ya pumzi ama oksijeni ambayo unaitumia pasipo kulipa. He has not charged you. Yeye hajaweza kukulipisha. With the oxygen that is giving you on a daily basis. Na hiyo oksijeni ambayo anakupa wewe kila siku. The doctors are charging you for that oxygen in the hospital. Madaktari wanakulipia kwa hiyo oksijeni pale hospitalini. And even the truth of the matter, that oxygen does not belong to them, it still belongs to God. Na hata ukweli wa mambo ni kwamba hiyo oksijeni sio yao bali inasalia ni ya Mungu. And if God has given you good health, iwapo Mungu ameweza kukupa afya iliyo nzuri, you have walked safely, wewe umetembea salama, you have been healthy, umekuwa mwenye afya, there has not been death in your life, hakuja kuwepo na mauti katika maisha yako, it has been well with you and even your family, imekuwa vema na wewe na hata pia na familia. God has provided for you. Mungu ameweza kukutwalia. Even if you do not eat meat on a daily basis, hata kama hauko ukila nyama kila siku, but God has given you your daily bread. Lakini Mungu ameweza kukupa mkate wake wa kila siku. Yet there are people out there who are dying out of hunger. Ile hali kuna watu wengi pale nje ambao wanakufa kwa njaa. They have nothing to eat, one extra even eating the kind of creatures that are not even comfortable to eat. Hawana kitu chakula, hata wanakula chakula ambacho sio mzuri. Even eating poisonous plants. Wanakula hata mmea wa sumu. Just looking for something that they can be able to put in their mouths. Wakitafuta tu kitu ambacho wanaweza kuweka mdomoni mwao. And yet here you and me, God has provided you with your daily bread. Ile hali mimi na wewe hapa Mungu ameweza kututwalia mkate wetu wa kila siku. Why am I saying all these things? Kwa nini nasema haya mambo yote? Those are just but a few. Hayo tu ni machache. But there are very many things that God has done in your life. Lakini kuna mambo mengi ambayo Mungu ameweza kufanya katika maisha yako. There are many great and good things that God has done in your life, even more than what I've just mentioned. Kuna mambo makubwa na makuu ambayo Mungu ameweza kufanya katika maisha yako, kwa machache tu ambayo nimeweza kuyafanya. And yet sometimes you forget about that. Na iwapo kwa wakati mwingine unaweza kusahau kuhusu hiyo. We just think that it's just normal. Sisi tunafikiria tu kwamba ni kawaida. Waking up healthy, going to our workplaces.
Waking up healthy, going to our workplaces, to our businesses. Tukiamuka tukiwa wenye afya na kuenda katika sehemu zetu za kazi, sehemu zetu za biashara. God has given you a chance just to enjoy seeing your children in good health. Mungu amekupa nafasi ya kuweza kufurahia, kuweza kuona watoto wako wakiwa katika afya iliyo nzuri. Just looking at them and seeing how happy they are, and it brings joy to your heart. Wewe kuwatazama tunakuona jinsi ambavyo wenye furaha, basi hiyo inaleta furaha katika moyo wako. So brothers and sisters, in simple language, hivyo ndugu na madada, katika lugha rahisi, the Lord is just reminding us to be able to give thanks to Him. Bwana anatukumbusha tu kwamba tukaweze kumpa yeye shukrani. By just saying, God, I'm giving you thanks for what you've done for me. Kwa kusema tu, Mungu asante, ninakupa shukrani kwa kile ambacho umenifanyia. God, I thank you for daily provision. Mungu, ninakushukuru kwa utwalizi wa kila siku. God, I thank you for good health that you've given me. Mungu, ninakushukuru kwa afya nzuri ambayo umeweza kunipa. God, I'm just here to thank you for protecting my life from the spirit of death. Mungu, niko mahala hapa kukushukuru kuweza kuhifadhi maisha yangu kutoka katika ile roho ya mauti. God, thank you for the great things that you've done for me. Mungu, asante kwa mambo makubwa ambayo umeweza kunifanyia. It is important for us to be able to find ourselves in a position this year that we are giving thanks to God. Mema sana sisi kuweza kupata sehemu katika maisha yetu ambapo tunasema asante kwa Mungu. Even for the next few days that we are looking forward to close down the year, just give thanks to God for what He has done to you this far. Hata kwa siku chache ambazo zimesalia wewe kuweza kufunga mwaka, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho ameweza kukufanyia kwa mwaka huu. And also it is very important for you to be able to go even to those people who have no spirit of thankfulness and just remind them on how they're supposed to tell God thank you for what He has done for them. Hata pia ni vizuri sana uweze kuendea wale watu ambao hawana roho ya shukrani, kuweza kuambia jinsi ya kuweza kushukuru Mungu kwa kile ambacho amewafanyia. You know, many times we retain the heart of God when you fail to give thanks. Sio kwamba wakati mwingine unachosha moyo wa Mungu unapokosa kupeana shukrani. And God wonders, I have done great things for these people, but they cannot just say thank you to me. Na Mungu anashangaa, anasema kwamba nimefanyia hao watu mambo makubwa lakini hawanishukuru. Do you know there are people who think that it is their right to be healthy? Je, wajua kwamba kuna watu ambao wanadhania kwamba ni haki yao kuwa wenye afya? They think that it is their right to just to get everything that they're getting. Wanafikiria kwamba ni haki yao kuweza kupata kila kitu wanachokipata. And even they go to a level of thinking that it is an obvious thing that happens. Na wao wanafikia hata kiwango ya kufikiria kwamba ni kitu cha kawaida ambayo inafanyika. Not knowing that it is a privilege and a gift from God. Bila kujua kwamba ni tunuku kutoka kwa Mungu. But when you realize that it is a gift and a blessing from God, you can never fail to give God thanks to everything. Lakini wakati ambapo unatambua kwamba ni tunuku na kipawa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi hauwezi kukosea kumpa Mungu shukrani. Even these people that you see seated next to you, hata hao watu ambao umeona wamekaa karibu na wewe, sometimes you can take them for granted, but they are just a blessing to you. wakati mwingine unaweza kuwachukua tu kimzaa ili hali wao ni baraka kwako. Even someone that you always gossip, they pray for you. Hata mtu ambaye wewe unamsengenya, yeye hukuombea. They always think well about you. Wao kila mara huwazia yaliyo mema kuhusu wewe. You can fail to thank God even for them. Unaweza kosa kushukuru Mungu hata kwa ajili. But in one way or another, there are people who are just a blessing to you. Lakini katika njia moja ama nyingine, wao ni watu ambao ni baraka kwako. That's why this morning I'm just encouraging all of us to be able to give thanks to God for everything that is happening in your lives. Ndiposa asubuhi ya leo ninawahimiza nyinyi wote mkaweze kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho amefanya katika maisha yenu. Just thanking God for what He has done for you. Kushukuru tu Mungu kwa kile ambacho amekufanyia. In the book of Psalms 100, kitabu cha Zaburi 100, from verse number 1, tangia mstari wake wa kwanza. we are going to grasp our study today in the book of Psalms 100 verse 1 to 5. Tunaenda kunyakua mafundisho yote leo kutoka katika kitabu cha Zaburi 100 kuanzia mstari wa kwanza hadi ya 5. And I believe that God is going to do something as we study. Nami ninaamini kwamba Mungu anaenda kufanya kitu tunapojifunza. And we will never fail to give thanks to God as children of God. Na hatutakosa kumpa Mungu shukrani kama wana wa Mungu. The Bible says, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Biblia inasema kwamba mfanyeni Bwana shangwe dunia yote. So in simple language, sometimes it's just good to make a joyful noise before the presence of God. Wakati mwingine
katika lugha rahisi ni vema sana kufanya tu ile sherehe za furaha mbele za Mungu. So when you rejoice, when you shout in the presence of God, it's not sinful. Kwa hivyo unapofurahia, unapopiga kelele mbele za Mungu sio dhambi. There are people might think that when you shout, when you make some noise, it is sinful and it is out of order. Wakati mwingine watu wengine hudhania kwamba unapopiga kelele, unapofanya shangwe ni nje ya taratibu. But here there is wisdom in the book of Psalms. The Bible says, verse number 3, Biblia inasema mstari wa 3, know that the Lord, He is God. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. The word God itself, Neno hili Mungu lenyewe, it refers to a father. inamaanisha ama inatulinganisha na baba. It represents a father figure. Inawakilisha ile umbo la ubaba. It represents everything to you. Inawakilisha kila kitu kwako. It represents sustenance to you. Inawakilisha ile utwalizi kwako. It represents wholeness to you. Inawakilisha ile ukamilifu kwako. So it says when you come to Him, give a joyful noise to Him. Hivyo inasema kwamba unapokuja kwake, kuja na ile kelele ya furaha. So when you make noise, it does not mean that you are a madman. Hivyo unapofanya hizo kelele haimaanishi kwamba wewe ni mwenye kichaa. It says serve Him with gladness. Inasema kwamba mtumikie na furaha. It says come in His presence with singing. Inasema kwamba kujeni uweponi pake na kuimba. It does not say you have to be in tune. Haijalishi kwamba lazima ukaweze kuwa katika huo mdundo. It does not say you just have to sing the way people will be able to compliment you. Haisemi kwamba unaimba katika ile njia ambayo watu wanaweza kukushukuru. But it says come into His presence with singing the way God has enabled you. Lakini inasema kwamba kuja uweponi pake ama njoo uweponi pake na kuimba jinsi ambavyo Mungu amekuwezesha. If you are able to sing even a new song to Him, iwapo unaweza hata muimbia wimbo mpya, just sing a new song to Him. wewe muimbia tu wimbo mpya. For what He has done for you. Kwa kile ambacho amekufanyia. For His goodness, for His love to you. Kwa hiyo wema wake, kwa hiyo upendo wake kwako. At the same time as we come towards the end of the year, it says realize that He is God. Na wakati huo pia unapokuja mwisho wa mwaka umtambue kwamba yeye ni Mungu. It says realize that He is your everything. Ukaweza kutambua kwamba yeye ni kila kitu chako. It says realize that He is your source. Sema kwamba ukaweza kutambua kwamba yeye ndiye chanzo chako. It says realize that He is your wholeness. Uweze kutambua kwamba yeye ndio utele wako. Realize that He is your father. Ukaweze kutambua kwamba yeye ndiye baba yako. It goes further to say that it is He who made us. Inaenda zaidi ya kusema kwamba ndiye aliyetuumba sisi. And we are His belonging. Na sisi tu watu wake. What is He saying? Je, anasema nini? So you have every reason to give thanks to God. Kwa hivyo wewe uko na kila sababu ya kupeana shukrani kwa When you Mungu. just remember Him taking His time to create you. Unapokumbuka tu yeye alipochukua wakati wake kuweza kukuumba. When you just realize that He was able to take value in making you. Unapotambua kwamba aliweza kuchukua udhamana katika kukuumba. And it not just make you, but He made you to become His own. Hakuweza kukuumba tu, bali alikuumba wewe ukaweze kuwa wake. Then you have a reason to give thanks to Him. Kwa hivyo wewe unakuwa na sababu ya kuweza kumpa And you shukrani. need to understand that He has put some value on you. Na uweze kufahamu kwamba ameweza kuweka udhamana fulani ndani mwako. He has placed some relevance in your life regardless of how people perceive you. Ameweza kuweka udhamana fulani katika maisha yako licha ya vile watu wanakuona. Despite of the positions and the values that people have placed in your life. Licha ya udhamana na ile nafasi ambayo watu wameweza kukuweka katika maisha. But when you understand that you are a belonging that belongs to God, you are an asset of God. Wakati ambapo wewe unatambua kwamba wewe ni mali ya Mungu, then you have every reason to be excited and give thanks to Him. basi wewe uko na kila sababu ya kufurahi na kumpa shukrani. It says we are His people, the sheep of His pasture. Nasema kwamba sisi ni watu wake, kondoo wa malisho yake. When He talks about the sheep of His pasture, Naposema kwamba kondoo wa malisho yake, He actually refers to us as His sheep and He is our shepherd. So He places Himself in a position of shepherding over our lives. tuchukua sisi kama kondoo wake na yeye kama mchungaji wetu, kwa hivyo anatuweka sisi katika ile sehemu ya uchungaji ya maisha yetu. When He says that, Anaposema hivyo, He's actually saying I am taking care of you. anasema kimsingi kwamba mimi ninawalinda. When the year starts and when the year goes towards the end, Wakati mwaka unapoanza, wakati mwaka unaenda mwisho, I am the one who takes care of you.
mimi ndimi ninayewalinda. And when he refers himself to a shepherd, Na anapojifananisha na mchungaji, he actually means that he has the shepherd's staff. kwa hivyo anamaanisha kwamba yeye yuko na ile fimbo ya He mchungaji. has the rod of the shepherd. Yeye ako na ile fimbo ya And the mchungaji. rod of the shepherd is just there to give you direction. Na hiyo fimbo ya mchungaji iko maana pale tu kuweza kukupa mwelekeo. And it is always there to offer protection to you. Na kila mara iko maana pale kuweza kukupa ulinzi. So in simple languages, reminding you that you are under my security, under my protection. Kwa hivyo katika lugha rahisi anasema kwamba uko chini ya ulinzi wangu, chini ya utetezi wangu. He's saying you are under my guard, my guide. Anasema kwamba uko chini ya mwongozo wangu. I am your guider. Mimi ndio kiongozi wako. I am your protector. Mimi ndio mlinzi wako. And when he says the sheep of his pasture, Naposema kondoo wa malisho wako. when we talk about pasture, we are talking about provision. Because you have eaten the year 2022, you are still alive. Kwa sababu umekula mwaka 2022 wewe ungali hai. It does not matter even if you ate once a day. Haijalishi hata kama ulikula mara moja kwa siku. And now it is towards the end of the year you are still healthy. Lakini sasa inaelekea mwisho wa mwaka na wewe ungali mwenye He afya. actually means that it is He who is providing to you. Kwa hakika inamaanisha kwamba ni yeye ndiye anayekutwalia. He knew all that you needed. That's why He provided all that you needed. Alijua yote unayohitaji ndipo akakutwalia kile ambacho ulikuwa So unahitaji. it is important for us to be able to realize that. Kwa hivyo ni vizuri sana sisi kuweza kufahamu hayo. So you are always under the shepherding of our Lord Kwa Jesus. hivyo kila mara wewe uko chini ya uchungaji wa Bwana wetu Yesu You Kristo. are always under His security. Wewe kila mara uko chini ya usalama He is wake. not sleep. He's watching over you day and night. Yeye halali, yeye anakutazama usiku na mchana. He's looking forward for your welfare. Yeye anatazamia maslahi yako. So it has been well with you because He's always there for you. Kwa hivyo imekuwa vema na wewe kwa sababu yeye kila mara yuko hapo kwa ajili yako. So that makes you to have every reason to make noise in His presence. Kwa hivyo hiyo inakupa kila sababu ya kufanya kelele uweponi pale. That one gives you every reason to be glad before His presence. Hiyo inakupa kila sababu ya kuwa mwenye furaha mbele zake. It gives you every reason to make a song before Him. Inakupa kila sababu ya kuweza kumtengenezea wimbo. To sing for Him in your family, in your home. Unamwimbia katika familia yako. To sing for Him on your way back home. Mwimbia katika njia yako kurejea When you are nyumbani. driving, you are singing for Him. Unapoendesha unamwimbia. When you are washing your utensils, singing for Him. Unapoosha vyombo vyako basi unamwimbia. When you are in His house, singing for Him. Unapokuwa pale nje basi unamwimbia. Everywhere you are singing for Him. Popote ulipo unamwimbia. Because you are excited, you are happy for what He has done for you. Maana wewe unafuraha sana, unafurahia kila ambacho amekufanyia. And also you have confidence that He's actually taking care of you. Na pia uko na ule ujasiri ya kwamba yeye anakulinda. He says, enter His gates with thanksgiving. Sema kwamba ingia malangoni pake na shukrani. Another version says, enter His gates with an offering of thanksgiving. Sema mwingine anasema kwamba ingia katika nyua yake na toleo la shukrani. He's saying right on the gates. Anasema tu pale malangoni. Even before you enter inside. Hata kabla hujaweza kuingia ndani. Right on the gate as you enter, give thanks to Him. Hapo tu malangoni unapoingia mpe shukrani. For His wondrous works that He has done upon your life. Kwa ile mambo ya ajabu ambayo ameweza kuyafanya katika maisha yako. For His provision, for His care towards your life. Kwa hiyo utwalizi wake, kwa hiyo ulinzi wake juu ya maisha yako. He says enter His courts with praise. Anasema kwamba ingia nywani mwake na kusifu. When it says enter His courts with praise, Hapo sema ingia katika nyua zake na kusifu. the Bible actually means that go before Him. Ni hakika Biblia inamaanisha kwamba enda mbele zake. Enter to His courts with the description of who He is. Ingia katika nyua yake na ile uelezo wa jinsi yeye alivyo. When we talk about praise, we are talking about description. Tunapoongelea kuhusu sifa, tunaongelea kuhusu yale maelezo. Or the Bible actually means you describe Him. Unamuelezea yeye, Biblia inamaanisha hivyo. In simple language, you are saying, God, I thank you because of the life that you have given me. Katika lugha rahisi unasema kwamba Mungu, ninakushukuru kwa maisha ambayo umeweza kunipa. I thank you because of the good health that you have given to me. Ninakushukuru kwa ajili ya afya njema ambayo umeweza kunipa. I thank you
because of the provision that you've given to me. Ninakushukuru kwa ajili ya ile utwalizi ambao umenitwalia. I thank you because of the gift of children that you've given to me. Ninakushukuru kwa vipawa vya watoto ambao umeweza kunipa. I thank you because of the gift of the husband and the wife that you've given to me. Ninakushukuru kwa ajili ya kipawa cha mume na mke ambao umeweza kunipa. I give you thanks because of the gift of parents that you've given to me. Ninakupa shukrani kwa ajili ya vipawa vya wazazi ambao umeweza kunipa. I give you thanks because of the shelter, the house that you've given to me. Ninakushukuru kwa ajili ya kipawa na nyumba ambao umeweza kunipa. I give you thanks because of the clothing that you've given to me. Ninakupa shukrani kwa ajili ya yale mavazi ambao umeweza kunipa. I give you thanks because of the plot and the house that you've given to me. Ninakushukuru kwa ajili ya shamba na nyumba ambao umeweza kunipa. I give you thanks because of the car that you've given to me. Ninakupa shukrani kwa sababu ya gari ambao umeweza kunipa. I give you thanks because of the spiritual blessings that you've given to me in the spiritual realm, in the heavenly places. Ninakupa shukrani kwa sababu ya baraka ya kiroho ambao umeweza kunipa katika nyanja ya kiroho. I give you thanks because of the revelations that you've revealed to me this year. Ninakupa shukrani kwa sababu ya yale mafunuo ambao umeweza kunipa mwaka huu. I give you thanks because of the privilege that you've given me to be found in your presence this year. Ninakupa shukrani kwa tunuku ambao umeweza kunipa mwaka huu kuweza kupatikana uweponi pako. I give you thanks because of the honor that you've given me to be able to worship you